হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে আমি গেছিলাম একটি মেলায়। তো ওখানে বিক্রি হচ্ছিল পটেটো স্প্রিং রোল, তাই ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করি কীভাবে বানাচ্ছে। প্রথমে আলুগুলো বেশ সুন্দর করে স্লাইসভাবে কেটে নিল। আলুগুলোকে একটি কাঠির মাধ্যমে সুন্দর করে সাজালো। এটি একটি মশলার মিশ্রণ যা আলুগুলিতে ভালোভাবে মাখিয়ে দিচ্ছে। লিকুইড মশলাটা মাখানোর পর এটি হলো বিস্কুটের গুঁড়ো। বিস্কুটের গুঁড়ো লেয়ারটা ভালোভাবে আলুগুলোর সঙ্গে অ্যাড করে দিচ্ছে। এরপর গরম তেলে প্রথমে একবার ভেজে নিল, তারপরে অপর একটি তেলে দ্বিতীয়বার ভেজে নিল। এরপর একদম লাস্টে মশলা ও 2 রকম সস দিয়ে পরিবেশন করলো।